Tertulia. Good afternoon, everybody. Today is February the 6th, 2011, Sunday. The entry is the 1832, 5 pages, 45 ologies, 10 maxima. The theme is Conscientiological entry writing, and the subdiscipline is communicology. Definology. The conscientiological entry writing is the state, condition, exercise of the function or intellectual title specific of the co-author, encyclopedist, entry writer, editor of published technical entries for the evolved themes included in the Encyclopedia of Conscientiology. Fertilizadora das consins voluntárias da Conscienciologia. The self-graphic thoughts inserted in the graphothocenity, the concretization of the self-bonding to the conscientiological holothocene, the first convocations to be part of the team of the Conscientiology Encyclopedia, the 607 volunteers who, until 2010, moved away to Foz, to Iguaçu, and were called to take part in the Conscientiological entry ship. The 55 technical teams of the holocycle, also called. The Conscientiological teletertulians, also called. In parafactology, there is the entry graphical self-inclusion in the multi-existential self-relay in GRU, the self-exposure in the cinemascopic time capsule, helping the future self-identification of the seriaxis. We have in argumentology Collins. This author created the first pet phrase at the Tertuliarium of Siaeki, "Where's the book?" in 2009, and the next year created the second pet phrase, "Where's the entry?" in order to call intermissivists to publish their books, GESCONs or mega-GESCONs for the multi-existential self-relay, and also the entry or entries for the Encyclopedia of Conscientiology. Everybody is called. Pioneers. Under entryology, there are the initials and names of 17 pioneers of the Conscientiology Encyclopedia, the first entry writers. And there are the mini biographies of all of them. Adriana Lopes, Maria Cristina Bassanese, Kátia Caporali, Dulce Daú, Eduardo Martins Baltazar, Flávio Amaral, Flávio Bononato, Fátima Soares, Hernande Leite, Kátia Porto Aracaki, Leandro Martins Leporassi, Munir Batsi, Neida Cardoso, Nina Rosa, Mozato da Silva Manfroy, Nilce de Oliveira, Felipe Abib Mansur, Rosa Nader. In referenciology, there are 5 that I want to highlight here. Application of the new idea, holokarmic authorship, evolutionary priority scale, policies of conscientiological authorship, and technique of the entry qualification. The conscientiological entry writing designates in a singular way the mental somatic volunteering of the intermissivist, cognopolitan, encyclopedist, and the goal of the multi-existential self-relay. Question: have you, reader, already written any entry for the Encyclopedia of Conscientiology? Do you have a theme for the entry writing? Well, these 17 people here are
shining. There are people here who have a problem because they shine in other areas, but they haven't written an entry yet. So these 17 people here are going to stay here forever. There are some here: Arlindo, Loche, Adélio, João, Pilar, Cristina Aracaki, Mabel, Cristiane Ferraro, and Pedro. This is a protest from me. I call you to write. Now, question. I'm reading Rousseau's book, Reveries of the Solitary Walker. It's the last book he wrote. There are thoughts, reflections on his life, on the last days of his life. Do you agree this is some kind of self-research? Yes, he had an extraordinary mind. It can be. Question. In the launch of Professor Marcelo da Luz's book yesterday, you commented that there was a cardinal who became a pope in the past who was helping the work of people in Conscientiology. Who was this cardinal? Did he come to be a Maxi dissident? Yeah, I know all of these people. I know them. And I'm not going to talk about that right now. Question. I think about studying my Penta, about Penta, 1 decade before starting it. And I believe that in 10 years I'm going to master my energies and have a good nest egg. So when I'm 28 years old, I will start my Penta. What do you think about this? Well, that's it. You show that you want to do something here. Go for it. Another question. In your projectology book, you talk about an experience you had that you were attacked by 8 sick consexes whose violence could kill you, could cause your desoma. But you had the rememoration of a mantra. So can a projection cause a desoma? Sure. A sneeze can cause a desoma. I met a guy who had a desoma in the elevator. So it's very easy to die. It depends on the person, on the energy of the person. But in this case here, I was rescuing a consex. I was a spy, an intruder. So that's normal. But a projection can cause a desoma just like any other thing. The intruders are the biggest murderers on earth. Professor, I know you put the mantras in second place. Yeah, that's it. For example, if I talk to an Indian, I need to talk in their language. Are the mantras secondary? Yeah, sure. What mantras helped you escape from this attack? Well, my mantras. He wants me to say that. Question. Could you elaborate on the answer you gave to Tom about the Serenismus yesterday on the launch of Marcelo da Luz's book? Because you talked about the Serenismus, and it's an induction reasoning, because it's based on your case. Well, no way, because many other people have experienced that. Ok, eu estou de acordo com o nosso amigo lá, o grande cara que fez isso, vocês lembram dele, né? Karl Popper.
Do you think these advanced theories of conscientiology will be consolidated in this life? Well, I don't care about that. I'm going to do my job. If you like it, it's okay. If you don't like it, just leave. There's a lot of things to do. If you help others, it's a big thing already. It's great. But don't worry about these things of secondary stuff. But the Serenissimus, this word Serenissimus, I didn't hear this word the first time. There was a lady who talked about that the first time. Did you meet her? That lady? Yeah, she was very nice. That's who said this word for the first time. And regarding theories and hypotheses, principles of conscientiology, there are many things who are already established. And, for example, Penta. Do you think Penta is going to die after I die? This is nonsense. Millions of people practice Penta nowadays. There was a guy who told me that I could die after writing the Penta manual. You see, it's been a long time. Another question. I'm reading projectiology and I haven't had a lucid projection. And this is not part of my reality so far. I think this is a controversial issue. Being projectiology a leading-edge science, why do you think it's not necessary to explicit your criteria of scientificity and epistemological validation? It's in your book, page 45, in item criteria. So I say there that it's not necessary to explicit my criteria of scientificity. Well, I didn't do this in this book because it took me 19 years to write this book. It was not necessary. People need to leave their bodies to understand what I'm talking about. So that's the disbelief principle. You need to do it yourself and see what happens. I just give the indications, the signs. I don't have projections for others. It doesn't work like that. So let's understand this. If I wrote a treatise of over 2,000 pages, I believe he hasn't read the whole book, because I talk a lot about that. The main idea of this treatise was to consolidate the theory of the objective body. I started talking or deepening these studies of the mental soma in 700 experiments treatise. So this projectiology treatise was just the rehearsal, just the beginning. It was just the appetizer. Do you want to say anything? You write about the verb, the entrigram. Could you talk about that? The entrigram is what people here are doing already. It's the group of the study of the entry. It's like a prescription of the entries. Oh, that's the entrigram? Yeah, that's it. I haven't done this prescription yet. Today I'm going to talk about a new entry that I talked about on TV.
because this entry is related to the consciential paraconvergence. It's called continuous memory. I'm going to talk about that, all the argumentation. It's all handwritten. I haven't typed it yet. Another question. I have very difficult basic projections. I haven't felt the vibrational state, unless if it's what you call the intracranial sounds or the pressure that I perceive. Is it strictly necessary to have the vibrational state to have a projection? No, no. The most important thing is the will. Could you talk about this? Well, you need to read this book I have just shown here, Projectiology. You need to study that. This will help you. Valdo? Yeah? Let me talk about the entry real quick. I've spent just 16 minutes so far, so I can read a little bit more here, right? So, Cognopolis Cine Club is back on February 6th. We are going to see this movie of 93 minutes at Discernimentum. What time does it start? Do you know? 8:30 p.m. It would be very good to go there. It's from our friend Richard and his friend. So, this movie is very good, a dog's story. I suggested this movie for people to watch. Another point here, call for the Council of the 500 today. There will be the debate on the 3 consecutive absences for exclusion for the people who are part of the Council. There will be the inauguration of new Council members and the evaluation of results of the Council of the 500. I ask you to go there, to show up. Today I have some things to do and I won't be able to go there. Who is going to show up? Are you going there so you can represent me, okay? There is this project, Infotaris, and there is this infographics over here, and it's about the hollow intermissiology, and this project has the aim of creating infographics for the Conscientiology dissemination. If you want to contact them, you can write to infographics@gmail.com, email.com. They have all details here, right? If you miss this, you are in trouble. It's very well done. Oh, that's him over there. He is very good in this. His work was very good. Very advanced. And the creation of coordination, it's his. Now we have this National Geographic, and it's talking about that's what I was always talking about, playing ball and kicking the ball with the head.
Agora, aqui está falando So, todos os negócios do they are futebol, talking about football da here, cabeçada. of hitting Lasting impact. balls New with research head. suggests that even small hits to the head may lead to brain deterioration over time. São as coisas que eu falo só há 60 anos. I've Eles agora been descobriram talking que é about that for importante. over Olha só, 60 eu trabalho years. tudo lá dentro falando sobre o negócio da cabeçada. They are talking about these Se alguém quiser hitting ver, vale a balls pena ver isso. Uma outra coisa. problems. Nós falamos muito de amizade aí, alguém também tocou Another nesse point assunto here, aqui. we have Super talked a lot interessante, tá na about capa. friendship lately. Amizade. So in Porque this super é interessante impossível magazine, ser feliz sozinho. it says it's A chave impossible da to be felicidade está nos happy amigos que você alone. tem. The Novos key estudos for mostram que happiness eles is moldam the sua friendship. personalidade. Podem fazer você perder peso. Se dar Friends bem no can trabalho, make you viver mais. happy, Sim, have good eles jobs, definem seu lose futuro. weight. Essa aqui tá muito boa. This is Tá very cheio de interesting. piada aqui sobre There are isso. Se many alguém quiser ver, tá aqui. Jokes Agora, about vocês veem, that, se me very devolvam funny. essas revistas, So eu if you vou want to colocar have a no meu look at it, arquivo it's aqui, okay. So then sabe, do you can give it tertuliário. back to me. Agora, outra coisa que eu tenho aqui. Another thing, Vertógrafos da CCCI. entry writers from ICCC. Vão aparecer mais 9 vertógrafos. There will be more, 9 more entry writers here. There will be 28 in total. Agora, ó, a Adriana, eu quero que vocês batam umas palmadas I want para ela, porque ela you é a to vencedora. give Até agora ela to já fez applause Adriana because she has done 4 entries so far. Ela ganhou de todo mundo. She Apenas won. de mim que ainda não deu. She hasn't Mas, won do jeito que from ela tá me. ganhando, é bem capaz dela chegar She lá. hasn't been the winner Vai yet, demorar um pouquinho, but mas é she bem will do possível que ela that. vai acabar It's chegando. going to be Ela é possible. terrível. She's De modo que eu great. vou guardar isso aqui para ver os próximos vídeos, que agora nós estamos agitando o processo aí, a coisa está ficando mais séria. E eu vou deixar This aqui, ó, entry nós thing já is very sabemos o que é important, que nós very estamos. serious. Eu estou arquivando I esse am material. filing this Eu quero dizer material, para vocês, and I want to e tell you, vocês como sabem aí, alguns de vocês sabem, as you know, eu tenho um camarim. I Mas o have meu camarim, a eu guardo backstage tanto material cabinet, mais sério. and I put all Eu these tenho já things, milhares these de serious things material no there. meu camarim. I have Ele é uma fúria, hundreds, thousands of mas está materials cheio de there. material do It's full of processo materials nosso there, tertulia. from tertulia and all that. 2 anos nós estamos caminhando aqui, né? After 2 years Nós we've já been tem here, muito material lá dentro. there Estou are guardando. Eu acho que daqui a pouco não vai caber a mais. lot of Então eu vou material fazer there. talvez um lugar, né, no holociclo da Probably biblioteca para guardar I'll esse have to material. build some Eu quero guardar other certas coisas place separadas, porque amanhã to vai ter gente put que vai these querer fazer things. pesquisa. E eu tenho todas as perguntas I guardadas. have all the Agora, ó, questions, são um monte de papel filed. nessa altura, assim, ó, a lot of certo? paper. Até agora. Agora, gente, eu queria falar sobre esse verbete And novo now que I eu would estou like to fazendo. talk Esse to you tá about this divulgado aqui. entry I have just Eu só done. comecei porque eu estava I've just started. para ampliar para a convergência interconsciencial. Já tinha 20. And Então, eu I vou had a paraventação, 20 do ponto de entries vista da extrafisicologia, e esse on chama memória extraphysiology. And this one is continuous memory. que é uma coisa que eu nunca toquei aqui. I have Esse never é talked totalmente about novo. that. This is A definição. brand new. A memória contínua Definition. é a condição mnemônica da It's consciência the ainda mnemonic criança, condition quando of the consegue conscin, adquirir, being a seja por child, traumatismo durante o when nascimento, acquires at e birth autorreproduções through a birth imprevisíveis, trauma ou de vidas or humanas prévias, a retrocognition, conservação the e conservation utilização das and próprias utilization de modo of ininterrupto, sem o hiato the memory usual in a do choque continuous biológico do renascimento, way. da ressurreição. Vocês entenderam, né? Mais ou menos. Did you understand that? Agora, qual seria o substantivo disso? Sinônimo. The synonym, Memória the prolongada. prolonged Memória memory, interrupta. Memória the consecutiva. uninterrupted Agora, o que memory, seria the o consecutive antônimo? memory. Memória lacunada, memória Antonym. fragmentada, memória segmentada, Segmented memória interrompida, memory, que é da maioria da humanidade. fragmented Isso aqui é memory, apenas which happens in most 2, 3, 4, of 5%, sei lá, humanity. Acho que é menos de 10% que pode passar por isso. Agora, isso aí está dentro das percepções This is extrasensoriais, notadamente part quanto à of holomaturidade extrasensorial da perceptions, holomnemônica the pessoal. holomnemonics. Agora, eu tenho aqui já a relação I have the das the interdisciplinas list of the
disciplines. essa argumentação. And I have 6 items in argumentology. Então, o caso é o seguinte, ocorrências. So, Sob a ótica da parapesquisologia, on para-research, there are 6 occurrences to explicit the continuous memory of the child. Então, idoso. First one, A pessoa idosa, elderly. The gerente, elderly tem memória has e se refere a memory and usually ao refers passado to the em past razão de já ter vivido due to the prolongadamente fact e that adquirido maior acervo de they have memória, had, que é uma coisa mais que they have lived longer. Agora, 2, criança. 2, A criança, child. obviamente, ainda não viveu The o suficiente child obviously para ter have ampla never memória lived ou grandes long enough recordações. to have great 3, memories, maturidade. experiences. Se, através do 3, parto maturity. da mãe, a criança sofreu traumatismo If the craniano, child pode had alcançar maior nível de maturidade cranial mental de modo trauma antecipado. E tal at fato birth, favorece as autorrecognições this could parecidas. favor Isso aqui é aquela retrocognitions. hipótese que tem, This is an pegou aquela hypothesis nossa italiana, Eusapia Palladino, of, e a outra também, for example, Eusapia Palladino Palladino Eileen Garrett. and E ela teve Eileen tudo isso do Garrett. jeito que eu tive também. They eu had vou this explicitar isso depois lá no trauma caso, que eu já just tô like I falando isso had qualquer. when I was Agora, born. 4, autorretrocognições. 4, As self-retrocognitions. autorretrocognições trazem a memória anterior ao renascimento do These feto. E nesse give caso, you a the criança memories já apresenta of memória mais ampla, an e tal other estado predispõe à interphysical lives autossuperdotação. and 5. helps A the child conjugação, in their a conjugação da giftedness. maturidade mental precoce 5. das autorretrocognições parapsíquicas racionais compõe a memória contínua da The criança continuous memory superdotada of intelectivamente. the child No caso who aqui, is que deve gifted, processo parapsíquico. and in Agora, this case, 6, the parapsychism. autoparapsiquismo. A 6. memória contínua, ou mesmo, na condição Self-parapsychism. menos lacunada, acaba potencializando o desenvolvimento This autoparapsíquico condition da criança potentializes the durante o crescimento parapsychism somático of the biológico e até na child fase adulta. as a É o child que a and gente tá even vendo aí. Esse processo as da an memória adult, contínua vem being an adult. totalmente contra o problema da série X. So this is totally Porque acaba com against the serie esse axis processo grave because da it vida humana, que finishes esquece with tudo o que this se passou. serious Agora, a hora point que vem essa memória that vivida, the interphysical life ainda makes na us fase forget infantil, everything. pensa bem o que não dá. So can you imagine Entende? E outra a coisa, child a having autossuficiência all que this isso dá. memory? Eu passei por isso. E muita coisa que eu I consegui had obter this, I algum lived sucesso this, dentro de situações super adversas, foi devido because a isso. Por isso que eu falo. I had many difficult situations, and this memory helped me overcome all these things. Com maturidade mental So, antes da média ajuda demais. this helps a Então, lot. veja, eu não sou acima Being da more média, mature mas a minha condição in a very essencial de early maturidade age. me ajudou no parapsiquismo. Vocês estão And this entendendo? also helped me with my Então, por exemplo, não parapsychism. precisa de ser gênio. You don't need to a be a pessoa adquirir genius isso. to Até acquire acidente faz that. isso. Even an Vamos accident entender então o processo drives you to have Aquilo que o this, povão fala, há males que a vêm pathological é situation. justamente o que aconteceu aí nesse caso. Agora, por exemplo, o Dr. Salles, aquele que eu trouxe o livro, mostrei aqui para vocês, For example, Dr. ele era Salles, especialista nisso. he was ele a examinou specialist também essa on hipótese, this. ele admitiu He a do traumatismo admitted craniano this durante o parto laborioso. hypothesis A memória of contínua, cranial é um trauma, fato. helping the Agora, eu parapsychism. comecei com isso aos 3 anos de idade. I started having this memory when I Agora, was com 3 isso, years então, old. Você pode ter um acervo enorme. Desde So with the que você time you can seja have metódico, a sistemático, huge vamos dizer, disciplinado dentro do seu collection processo, of porque information. senão, você embola o meio de campo. Eu But you penso need que to monte de have gente passa to be pela methodic, memória to antecipada, have essa organization memória maior. Então, o que to que faz? Eles ficam do loucos. that. Então, se esses caras doidos, tem um monte deles There que are se many perturbaram. people Um who fica epilético, got outro fica disturbed esquizofrênico, outro or fica isso, outro got fica aquilo. epileptic, Tem um monte deles. Agora, schizophrenic. sair disso bem
It's necessary to have a previous process in order to have this phenomena and have no harmful consequences. I've seen continuous memory in many people. Do you remember that case of that kid who was 11 years old and they opened his head in 4 places? So when I met him, he was over many things. He was much better than I was. And the kid knew how to speak 5 languages. He used to speak Russian, and I didn't know how to speak Russian. He was just great. You see, he had this thing in the head, but he died earlier, in an early age. He died because of the process of his head. Let's see if neuroscience can broach this matter. Besides what you said, what helped you was the prolonged intermission and your macrosoma also, right? Well, it's more than that. In my case, macrosoma didn't impact that much. It has a global influence, but not to this memory. Even my Hippolyte stuff here, it's all global. You have said that these kinds of accidents that provoke continuous memories are against seriexes. Yeah, because during seriexes you forget everything, so it lacks all that serious things. You don't know about your mother, your neighbors, you don't know about your father. In this case, you know everything. Yeah, but we were studying that entry, intraphysical life, and you make a list of new conditions we are supposed to go through, and one of them was the new accident. So this kind of accident is for those who have merit, those who deserve, right? No, not like that. I could have come without my accident and recover my memory anyhow. Anybody is able to do this without the accident. What I'm talking about is that this accident solved some problems. But there are goods that come from the bad. But you don't need to go through bad things to evolve, you know. What I see is the following. From the worst, this is the least worst. I have been struggling in this body to take advantage of everything I have, everything. To use all my nails. I have to nail this chance. I do what I can. Just look at me. It's the self-determinology. You see, have we brought this entry? Yeah, so people know about this, right? But did you understand what I said? Yeah, Professor, but when I saw this nail accident, the first one impacted me. Yeah, but the nail accident, I'm going to say something, okay? From the scientific and philosophical point of view, you may ask, don't you think that every resummation is a new accident? That's what I call biological shock of the rebirth. That's all. That's it. This encompasses the whole issues. Yeah, Professor, but this is something that is already foreseen. Yeah, but the problem is not this. Just think about the reurbanizator. He comes in that idiot body and he masters energies with his arm tied behind his back. I want to be like him.
Okay? For the perspective of urbanization, how do you see the increasing of the Islams? Well, we should remember that there are 1 billion people in Islam. And there is too much fanaticism, creating lots of interpretations, every kind of crazy interpretation. There are people who are violent and those who are more pacifist. They are more peaceful. But check what's going on. On TV, there was this program talking about this. What's the evolutionary level of a person that has telekinesis? Does anyone you know have manifested telekinesis? Why there are so many cases in Russia? Have you written about this? Yeah, I have. But the problem is that this is one of the most difficult phenomena, because you waste a lot of energy, and it's just a matter of the phenomenon. So there's not much assistance. You should think better about this. But you know something really huge on telekinesis? You leave a tap, okay? You open a tap, and the water flows, and you say the water will go to the right or to the left. You use your energies. You will waste a lot of energies. And the water in movement. The only good thing is that water is sensitive to ectoplasm. So you need to start throwing energy before the tap. It's not written in any book, okay? And this is one of the most difficult I have ever had. There was this commercial place in Ipanema. It was a very beautiful place. I don't know if you remember when we went there. I think it was Copacabana. What was the name? Very big. On the left side of Copacabana. Menescal. That's it. Menescal. I entered and I told my son, there is a tap there, so let's move water. Which side do you want to move the water to? He was very, very young. They had this tap. And when I entered, I could show him. My cousin is 15 and she's going to make a tattoo. We have told her not to do that. However, she doesn't care about our opinion. What do you think we could do in order she would give up doing this? Well, who has control over her, mother or the father? They are the ones who are supposed to tell her she's not that stupid. They should say, those who make tattoos are very stupid, even being something very fast. This is an industry. Watch out, because after you do the tattoo, your body will always be marked. There will always be some problems. When you find someone that hates tattoos and you fall in love with this person, just imagine that. Can you deal with that? So her parents should talk to her, okay? But you know, guava worm and young ladies are difficult to deal. The ladies are even worse than guava worms because of their hormones. Their tendency is affective and sexual to make these tattoos at this age. But bring the lady here and I can talk to her, I can make a reprimand. I'll show her reality with calm. You know what I would do? I would tell her all her weak traits and all her strong traits.
And I would tell her that we could increase her bad assets by making the tattoos. It works. A year or two, a couple of years ago, I told these two kids they wanted to make tattoos, but I think there was this aunt with them, and they gave up. In a way that, you know, our vice, I mean, the muse of the new management, the new administration of Brazil has a tattoo on her neck, on the back. But this is the place for the intruders, right? No comments on that. How is going to be the future of the tertulias without you, sir? Well, it doesn't matter. Don't care about that. There are several tertulias everywhere. Is there any interphysical preparation of epicenters to continue the tertulias? No, no way. There are many people that can sit here in my place and go do a better job than mine, but I don't want them to sacrifice themselves, right? I know that you, sir, are a unique consciousness with all your efforts, and I admire you, and I would like to have you here with us, testing your patience with me, this dumb guy. I don't think you are a dumb guy. I think you're great. But don't worry about this. What do you see? What do you understand about tertulia? This is the point. Professor, letter A, I want to make a question. Right, okay. Be my guest. Yeah, question. In mythology, Professor, could you explain this myth of the authorship, absolute, exclusive authorship? The myth of the exclusive, absolute authorship is related to those people that write books and don't allow people to write with them. There is no co-authorship, there is no anthology. I myself wrote 17 books with Chico Xavier, and I've been doing the encyclopedia, and there are already 17 authors with me. I don't have this myth. It's the solitary thinker myth. Those people who defend their work, don't share ideas, don't make the bridges so people can reach them. They are just in their tower. So would the multiple authorship be something interesting? Of course. Marina and Antonio are an example. No, but there are other people, Professor. Yeah, of course. There are several of them. I am for the anthologies, depending on the anthology. Professor, why are you for anthologies? Because of the share of ideas, the many authors, many people working together. Our encyclopedia is going to be just like Britannic. We have those names written there, the abbreviations. That's it. Balada, weren't you supposed to talk first? Very important, Waldo. You said in the beginning of the tertulia, you said the names. You talked about me, Loshi, Chris, and other people. Yeah, it's a shame you haven't participated in the pioneerism of this issue. These 17 people are the first, and that followed everything we talk about here. But Waldo, you listed these people because they are already in that list of people writing the entry? No, these are the first writers.
Valdo, the one you listed today. No, these are people who are working with me. For how long have you been working with me? 30 years she's been working with me. No, Valdo, I thought you had a list of those who are writing the entries. But is this the list you read today? No, the list I read was of those who haven't written. They are late. They are late. You see, these 10 people I talked about today are late because they are every day here with me and they haven't done anything. And there are younger people. One of them is Rafa. How old are you? For how long have you been here with me? For someone so intelligent, he is able to draw, he knows about comics, many things. It's a shame. Waldo, I thought you had the list of those who are writing. Yeah, I already have that too. You will see. There are 11 more people. So I'll have soon 28 co-authors in my encyclopedia. I'm great. I'm that good, huh? But I'll try to reach 300 people. Do you think I can handle that? Aren't there 600 people here in Foz do Iguaçu? If half of you write, but Waldo, for us not to be named in tertulia, how many entries are we supposed to write? Well, you need to make more. You need to write more than 4 entries. But this is still too little, right? You could have written 10 entries each. What are you doing? Have you been sleeping the whole day? Have you been playing football? Have you been playing video games? What are you doing? Waldo, you said that if we were not able to sit down and write an entry, it meant that we haven't passed through the bottleneck. That's my case. You're feeling right, aren't you? No, Waldo, I'm not. I'm anxious because I'm not able to finish that. Oh, it's a shame. Shame on you. Professor, I would like to take advantage of this opportunity and say that we're going to have a program of entryography. It's going to be an intensive course. We also have a web page about the entry writers. It helps a lot, and Leandro is organizing that. Entryography, to write in an encyclopedia. What are you waiting for? Marconi, I've got my eyes on you, right? He's clever. He's really clever. No, shame on João. But now he's studying his mistakes, and through his mistakes he's going to make some good work. He's reviewing things. He'll learn. I think. I trust all of you. I trust everybody, okay? We trust some more than others, of course, depending on the profile. Am I right? With no profile? Just like in psychiatry. Yeah, Professor, just talking about something else, right? But I have 3 ready entries. Yes, I didn't talk about you. Waldo, I don't have any difficulties on writing. My problem is the computer, the form. If I had someone who could help me. But lady, there are several schools, computer schools in Foz do Iguaçu. What are you waiting for? Listen to me. If she doesn't have the money, we can pay the course for her.
Professor, he doesn't know how to do that also. Mas olha, tem Não, não professor que sabe. ensina. No, but there are other teachers. How about Rosa? Have you talked to her? A Rosa é sua xará. Rosa Professor, eu has eu the same name, yeah. queria que ele revisasse os meus verbetes. Tenho 13 Professor, verbetes I would prontos, love mas him e quando to chega, review eu já my mandei, entries, aí but volta, aí aquele negócio I de review eu and faço, e they às vezes always agora send eu me faço um back junto and do outro. Eu, Então, sou você it retardatária lacks some na- space. I am late. I'm Um late. pente fino e dá pra ela. So Não, buy ela her precisa de um a pente fino pra fine pentear as comb coisas com pente fino. so faltando she pente can fino. use the Pela parte fine da comb, forma okay? eu sei tudo, Waldo. A forma eu sei. Valdo, I know all Você não viu those direito. form things. Então, professor, a ideia eu tenho muitas. Eu já So I botei have todas many nos ideas, verbetes. Professor. Esse negócio de ideia, Oh, é my, o que o povo my tem, né? lady. É uma Ideas. loucura. Agora, o que tem People dentro have da ideas gente, galore, Pois é, but they lack. isso que eu acho Isso mais difícil. não enche Practice. buraco de dente. É, Não tá resolve It's nada. not Eu vou worth chegar it. Venha agora. Já passei meu verbete para I várias don't pessoas buy that. que colocam, me ajudam Olha, a colocar na forma. Sobre Então, processo. About Artigo publicado, articles, verbete publicado, published livro entries, publicado, published não se books. defendam que vocês Don't estão defend na yourselves because you A are in situação não trouble. é boa pro lado Your de condition is not good, Não arranje okay? nada que faça defesa, porque Don't não tem defend jeito. yourselves. Não há, é impossível a defesa. Don't desse- look Estão for mudando, É excuses. absoluto esse processo, é definitivo. This não tem is jeito. definite. Mudando, eu É queria uma fazer uma vergonha. pergunta. It's a shame, shame on you, all of you. Eu queria fazer uma pergunta assim, ó. O senhor falou I would sobre like a to questão ask a da question. memória contínua. E o You senhor talked falou about sobre a questão continuous dos memory epiléticos, and the epilepsy, esquizofrênicos e superdotados. schizophrenia, Porque eu and cheguei à conclusão gifted que, people. no caso, o epilético I came to the conclusion esquizofrênico that seria, the epileptic no caso, o superdotado, que ele and não the conseguiu schizophrenic are aflorar those essa superdotação gifted people who are pelo not excesso de able to informações que ele express recebe, this né? giftedness, isn't it? No. It's what happened to my brother. He had problems during Isso acabou com ele. his birth and he had epilepsy for the rest of his life. He was never able to overcome this problem. A síndrome I convulsiva. overcame Eu passei por cima this dele. Ele syndrome. não. But he wasn't able to overcome. It's Então, very no caso, serious. por exemplo, se ele So, for conseguisse example, if superar he isso, were able to overcome that, maybe he could be a gifted person, right? Aqui. Ele era, por causa do He processo was de gifted. dele. He had, porque o Ele era uma que fera. he was Ele fez huge. He was very good. Naturalidade. Agora, por quê? He went to Ele era capaz de esculpir dental um dente, school assim, and he igual was pra able qualquer to pessoa, no meio de todo scope mundo. Na mesma hora, o a professor lá teeth. sabe? O professor His chamou his professor meu called irmão pra him trabalhar com ele to como work assessor. with him. Então, o que a gente vê no esquizofrênico, que ele tem So, uma what we série see de in informações, ele schizophrenic não consegue lidar cases, com essas informações. Daí, people are então, not esse able to embaralhamento deal with que a gente information. vê, né? And is this mass the main problem? No, we need to check the genetics do convívio, a and etologia the dele é patológica. conviviology. Processo It's a matter of pathology. a relação com os outros. Their E o relationships senhor falou que o epilético, are always do ponto de pathological. vista, no caso, para And you said seria também the parapsychical o epileptics assédio do mega suffer assediador também, intrusion from provocando the mega epilepsia, intruders. né? Principalmente Isn't it? o grão mal, quando tem um processo. Yeah, quando tem crise especially depois da when outra, there are tudo isso aí crises. Tem processo do passado. Quase sempre It's isso aí all a matter revela of the uma past. crise braba. It reveals, Agora, a it pessoa shows entra some naquele óleo very consciente. huge Eu crises, sei but they porque enter eu tive those muita experiência antique com holothecines, gente que and I have had detonou com experiences epilepsia. with people A who gente levava pra decimated despertar a pessoa. due to essa epilepsy. confusão mental provocada, no caso, o So epilepsia this causa, mental no caso, confusion o ataque, a provoked crise, ele pode ser também in the oriundo do epileptic excesso, person essa could holomemória, be né, que é, due que to também this os mega access to the trazem holomemory à tona, e ele não brought by consegue the lidar mega com intruder. Tem casos que é da The seguinte case is the maneira, eles são following. muito sensíveis, tipo They are very grão mal. A sensitive, pessoa tá aí. like grandma. Vem o assediador do passado, que era amigo You dele, see às a vezes person vítima, and a mega que foi dele. intruder Então, who ele was só a chega victim perto do óleo pensando da pessoa. enters Aquilo dá in a that energia, a holocene. vibração do That negócio, vibration of the mexe no energy sistema nervoso dele, deals perde. with their
Agora, ele tem uma aura antes, ele nota a hora que chegou a consciência. Their Eu system, atendi um monte de gente, vi isso tudo de nervous perto. Agora, system, a pessoa sente a aura. but Você the person nota o feels the organismo aura and the whole of the Agora, scene quase sempre changes. essas pessoas Most trabalharam muito com times, processo de these parapsiquismo e people energia, e ficaram tudo dealt alterado, with fizeram energies and bastante parapsychism energia. in other Por lives, isso que às but vezes they entra are no processo epiléptico. they Eu estou falando suffer aí these da alterations. circunvulsivante I'm talking de, about the crises crisis. tônicas e clônicas bravas. I'm Você tá talking about entendendo? chronicle crisis. Então, esses You see? gramal não é fácil. Se examinar cada caso. It's e not ver com easy. calma. We should examine Sempre each lidando com case. parapsiquismo. Always dealing with Sempre parapsychism, tem right? essa Or energia. even A not being energia able pra to deal with eles that, funciona right? demais. Yeah, energy works a Tem lot epilético que você through them. põe energia, There are faz uma voltagem, epileptical aquilo sai that no when you do processo the mais voltaic certo ali, arc, o everything ônibus vai ser changes, voltaic the fora, tô falando intruder normal. goes Ele away, passa meses sem ter nada. and the Você melhora person na hora, spends tira, assim, ó, com a long time Tem tudo por causa do processo with de energia. no E epilepsy o problema da a condensação due to the daquela energies energia and the gravitante na cabeça condensation of those Agora, uma energies outra on their pergunta, heads. porque eu estou estudando superdotação. I've been No caso, studying no gifted infradotado, people, né, but ele, how about ele the pode estar também numa non-gifted? posição de oligofrenia, de These idiotia, people could outros be mais, também idiots, sendo ele ter sido um gênio que não tem or Ele está habilidade. the person could have temporariamente been a anulado genius. pelo corpo que está bloqueado. Yes, Essas this coisas is a todas. temporary Cada caso tem que ver. lack of intelligence. O que Okay, tem thank you. cabeceio no futebol e a reportagem que o senhor mostrou? Joguei futebol What por mais does 10 anos, a minha posição era hitting como the defensor, ball zagueiro, with the lateral, head in ala, football volante, cabeça de and área. E esse fundamento era a minha especialidade e magazine you sobrevive. show there? O caso é o seguinte, você Because deu muita I've cabeçada? played football for over 10 years. A cabeçada And, é literalmente uma cabeçada, quer dizer, uma bobajada. I would que like se to faz know no more futebol. about that. Agora, você precisa estudar Well, como é que you é. need Olha to lá essa study reportagem, mas o that, ideal é estudar see mesmo this anatomia e fisiologia magazine. da cabeça. You Como é need que to o cérebro study the funciona, como é que anatomy ele and the impacta, physiology a of the concussão. head. Como é que é que dá aqui? What happens when you are Aí hitting isso a explica ball? uma opção de coisas. The magazine explains a Comecei lot fazer of o things on ciclo that. do IPC em São Paulo. Question: Na noite I started passada, tive doing um the sonho, e no meio desse Projectiology sonho que course eu at percebi que o IIPC in sonho São era Paulo. real. Last Nesse momento, night I had a decidi verificar dream, se estava and dormindo ou in acordado. the middle of this dream I Peguei o got meu lucid, identificador e tentei and I esticar. noticed Nesse that the instante, dream meu was dedo not esticou real. com uma borracha. Nesse momento, pensei, And vou I aproveitar o tried momento e to ter uma hold my projeção consciente. fingers, and Em it seguida, was eu me dei like conta que estava deitado em minha cama. a rubber. E com o corpo todo vibrando. So A I minha noticed grande that I dúvida é, had o que a fazer lucid nesse instante para projection. ter uma projeção consciente? So in this case, my Ainda doubt não conheço is, pessoa que trabalha como o what senhor, can we ainda mais do com essa idade to de have a lucidez. lucid projection Onde at encontra this moment? tanta energia? Não, o caso todo é o seguinte, vamos aqui So ao que I interessa. haven't Na questão da haven't met many projeção people who consciente, work o like que you do. você deve fazer aí At nesse this caso age, how é do you have pensar so em much ficar fora do lucidity corpo and com a sua energy? vontade e Well, exteriorizar a energia para ver o que vai dar. In this Exteriorize case, you need energia, to porque às vezes vai ajudar exteriorize você your ou a sair do energies, corpo a ou ver o lot of ambiente que você energies, está. Isso, to então, pode see ajudar. the environment Agora, you are. com This will referência a help esse you a processo lot. de energia, não liga não, And que aqui regarding tem gente muito melhor que energies, eu. you talked O about. processo todo é o seguinte, mexa no estado vibracional, Everybody here você vai have a ter lot of mais energia energy. do que If you as work with your 21 vibrational state, turbinas da you are Itaipu. going to have more É isso. energies than Agora, the em parte, whole o que eu uso é usar as turbinas da Itaipu Dam. Eu chupo energia, porque aqui em Foz tem Here in 7 Foz do tipos Iguaçu, there básicos, are the as 7 basic categorias 7 fundamentais categories de energia. of E eu uso energies. isso o tempo todo. I use this Desde all os the gatos lá de time. casa até vocês Since aqui, the cats at ambiente, home, árvore. you guys Hoje mesmo eu here, the levei uma trees. graviola selvagem Today, para o I Roberto took analisar lá na porta de casa, a desse tamanho. wild soursop Já tinha os passarinhos que to estavam querendo, o passarinho Roberto vai lá e faz to buraco. study. Vamos ver aqui. Não vale a pena, ele deixa. Porque tem I uma was graviola checking que é because selvagem, some sabe? Ela não é birds tão were doce, trying né? to eat it. Macia, diferente. Essa nós temos uma árvore So na we frente have de a casa, uma tree árvore in atrás. front of my house and E another os tree frutos at the estão back. desse tamanho assim, The fruits are this bem size, engraviolada. very Aí tá com big. ela lá. Oh, it's over there. That's Dá uma the filmada aí, soursop. você mostra o que é. Vai ser bom. Film O this povo vê. for people to Agora see. aqui outra.
Another question. When I was born, it was through forceps. I hit my head and the eyes. Even nowadays, I have a stain between my eyebrows. I have a good memory. It's easy for me to learn languages, and I am learning things very easily. I have many, a lot of memory. And could you clarify more on that? Well, you need to study that. You need to study Eusapia Palladino's biography and also Eulie Garrett's. They were medium of psychics of a high level. Yours, it was very serious because it took your frontal chakra. Mine was not like a forceps. It was like Turkish. It was a different thing. Question. Does civil disobedience from the Egyptian is legitimate? Well, I don't think this disobedience is so strong. Their dictatorship has been going on for over 30 years. 30 years, 3 decades. And they leave this Mubarak like that. So you see, Barack Obama, Mubarak. This is the Barak age. Question. Once I talked to this very evolved conscience, and she told me that we could go back in time of the dinosaurs. How can conscience travel in time? Well, you can just travel, go to a planet where the dinosaurs live. There are planets who have dinosaurs. Do you know the address? That's the problem. It's not in the yellow pages. Waldo, I would like to go back to this continuous memory and schizophrenia. There is an hypothesis of that which says that the physiology naturally makes you lose synapses. But with schizophrenia, this wouldn't happen. So maybe this has a relation with this amplified memory. Yeah, there are a lot of hypotheses that need to be studied. If you see his book, there are information for over 30 years. This study I had on giftedness was deepened when I talked to this doctor, and I could see things more, have a global vision of things. But Aloysio and Santos, they haven't talked about the extra-physical. But the serious thing here is the level of retrocognitions, lucid and healthy retrocognitions, with ponderation, logics, demonstrating the case and showing a level of evolutionary discernment. That's what I say, what I call evolutionary intelligence. So we see some things like that with Eusapia Palladino, with Garrett, the things they did. Garrett created an institution on parapsychism. This was a reality to her. And Eusapia Palladino was involved with everything. She had a lot of processes on ectoplasmy.
physic phenomena. Então, isso aí criou mais problema para ela. Agora, muita gente considerava que ela foi a maior médium de todos os tempos. People consider she was the biggest psychic of all times. A Eileen Garrett, não. She was Ela very era, primitive. vamos dizer, da linguagem But científica mais avançada. Garrett was more Já tinha uma scientifical, certa more cultura mais advanced. avançada, She had um some curso mais sério. kind of Agora, o que eu vejo é culture. o seguinte, isso tudo está para fazer. But this is A all to be parapsicologia done. parou com isso tudo, Parapsych- tudo anulado, parapsychology não vê nada. Então, stopped repetindo a mesma all bobagem this. sempre. Todos aqueles negócios que andaram fazendo com computação, deu tudo para trás. All Quer dizer, ele falava que those computação não ia levar nada, computering acabou não levando studies Quanta with coisa não machines fizeram, mas até hoje are tem gente over. funcionando. Tem gente boa que está There trabalhando, estão gastando milhões good de people dólares nessas pesquisas, working on mas that. resultado que é resultado. Por enquanto, There não are houve nada millions palpável, being invested on concreto, this, coisa but mais séria. so far Agora, a no política concrete dá muito results contra have essas been coisas todas. Eles trabalham por um lado, vem a done. política e destrói pelo outro. Então, isso tudo a gente tem que olhar também. We have to see all Há these muito things. combate disso. There's a Eles não lot querem of que essas coisas caminhem, porque se caminhar, Combats on tem que this mudar tudo. because É aquilo que eles falam. Que they o will Sam have Harris to está change falando, essa coisa everything. toda, o outro chegou, falou a mesma coisa. Porque a hora, se eles forem aceitar, if they metade do que eu falo accept aqui, half o mundo vai of reverter what I tudo, say vai ser here, uma bagunça. the world Vai will ter- religião vai por água abaixo, ciência be a vai mess. por água abaixo. Religion, Todos os critérios science, básicos, all desses these princípios, basic eles vão ser criteria will be anulado que eu estou falando, quer dizer, não vão ser destruídos, mas, por exemplo, vão this ficar will be secundários, não interessa secondary. mais, tem coisa muito mais importante além there will disso. be more important ciência things é assim. than that. Science is like Então, that. Agora, é por aí, comece a estudar por aí. Vamos So ver o you que need que to vai study sair. that. Uma matéria Let's de see psiquiatria, what com a neurociência. comes out Agora, que estão in estudando muito esse science, processo since they are dos aparelhos, a studying neurociência, all pode ser que aí that and vai using trazer machines. alguma luz no fim Maybe desse there túnel. will be a light Teve at the end of the aquele colega tunnel. que veio aqui, eu acho que tem uns 3, 4 anos. There was a friend of ours who came here Ele que tem 3, trabalhado 4 um years pouco mais no ago, Brasil com essas questões, and né? he's been É. working Mas ainda on tem muita questão do these processo issues. But there's a Eles lot of não points estão abrindo mão. related to Sabe, é muito difícil religion. quando a pessoa entra na academia. Yeah, it's percebe very o fato difficult da when questão, people go não to pode sair. academia, Depois vem a biografia da pessoa, fica and defendendo a then biografia, they are não sai mais disso, defending então é their mais um anulado. biographies. O que a gente vê é o seguinte, And they're milhões just de pessoas anuladas. Tudo anulado. left. Não tem jeito. Então é muito difícil a pessoa It's levantar hard to e abrir a boca, open your mouth puxar and o peito e falar as verdades. talk Aí é muito the difícil. Todo truths. mundo abaixa o facho. se everybody ajoelha. just Na igreja se lays ajoelha. down on their knees, Na and academia, just like na in church. universidade, eles abaixam a cabeça. in the university it's like Então, that. é um tal de presépio de Natal. Você está entendendo? Tudo vaca de presépio. All É muita they, gente all of vaca. them are just É o rei que chegou e fica They're abençoando not doing lá o negócio anything. todo e tal. It's just like a king who is blessing everything. Valdo, você estava comentando a questão da epilepsia, né? Paul, I'd like to talk about Colocado na epilepsy. série. Você chegou a estudar qual porcentagem dos casos Did you de study epilepsia tem the essa percentage of the Agora, eu tô vendo epileptics o who seguinte, have os this grandes origin? casos, gramal, No, the biggest da cases epilepsia, of com processo epilepsy de convulsivante, who have crônica e convulsions crônica do corpo and inteiro, chronic não é a JAX, problems in the body nenhuma dessas não. Nem equivalentes quaisquer. Eu estou falando are a not the grande. point here. I'm talking Essa, about a the maioria big dessa. one. Most of Eu these procurava big estudar cases isso um por um. have Eu cheguei a intrusion. viajar para estudar o caso de epilepsia. I have Tudo even quanto é traveled jeito a você lot to Agora, study o que these eu cases. aprendi mais foi trazendo a pessoa que tinha dessomado com epilepsia para você melhorar The a situação. cases Então, eu from começava which a I sentir learned a more aura da pessoa. was when I Então, eu could senti talk nesse to the corpo aqui consciencers a aura de uma who dúzia had de died, epiléticos. Você está and entendendo? Então, I eu could sei bem feel como é que é isso. the process. Agora, eu fiquei só pensando que eu passei muito perto de ser epilético. And Porque meu I irmão não aguentou, mas was eu wondering because I was very close to being epileptic. vou falar para você uma das coisas piores I'm que going tem. to tell you Eu one of the entendo o worst processo things that da baratosfera there por causa are. disso. That's A why I hora que understand the entrar, barotrosphere. Você sentir determinados casos. When Da you aura feel que o cara vai sentir a crise da epilepsia, porque the o cara aura chegou, of the ele então epileptic, entrava dentro daquele estigma que ficou
há 3, 4, 5, 10 séculos aí para trás. Ele matou uma pessoa, por exemplo. So you Então, could feel the tudo bem. stigma E ele quer from colocar aquela memória all dentro da those vida, ele não memory consegue. from the past Aqui lives não they tem had, espaço para colocar. from the Então, ele times fica sem they killed pensar. many É como people, se o pensamento dele não tivesse lugar no and corpo. Você está entendendo? there's no space É um for absurdo de such angústia que a pessoa sente. thoughts. Para mim, isso é uma das piores coisas que tem na There Bíblia. is a lot of Eu não sei se bitterness, você of entendeu o que quer dizer. anguish, É a angústia de você sentir uma the coisa. anguish of que não feeling tem cabimento. something that Não há onde colocar. Aqui there's não é no seu, não é de ninguém. space Como é que é? Onde to você põe? Não tem jeito. have it there. E outra You're just coisa, feeling a sensação the não é sensation. de terror, não é There's de not nada a disso, não. terror É uma amargura. sensation. It's Por isso just que a estava bitterness. falando o que o nosso amigo colocou na entrada. Esqueça tudo que você tem. Quando você That's entrar why aqui, people tá o wrote inferno, like tá entendendo? that. Embaixo, pra mim, o Forget problema é esse. everything when you enter Agora, hell. os epiléticos, I think that's what they mean. certos tipos de crise, eles sentem Because justamente epileptics, when they have the crisis, they feel just like that. No dia 28, professor, quando nós Professor, on the atendemos aquele 28th, grupo when de we evangélicos helped da this Igreja Batista, o Baptist pastor que church trouxe esse grupo people, confidenciou para o Ricardo, the que estava no pastor meio das mais told de 5 Ricardo pessoas, and "Hoje other eu me 5 sinto people humilhado aqui." that he felt Isso foi a humiliated palavra do here. pastor da That's igreja. the words he used. Não, porque devido Why à was he confusão da humiliated? ideia, e quando ele Well, as ideias da igreja, he was talking about the monoteísmo, ideas from verdade church, absoluta, e the quando nós falamos pra absolute ele do princípio da truths, descrença, and que when não we existe talk to verdade him about absoluta, the aí vamos disbelief no principle, no trajeto, ele estou the leading humilhado hoje edge aqui. relative Por causa da ideia truths, absoluta. he Mas às said vezes, ele that. está humilhado, ele está se sentindo até revoltado. por Yeah, isso, maybe pela humilhação he's que devia- angry o nível que deu. about Entende that. como é que é? Agora, We need to veja, study eu that. But, passei 28 you know, I anos spent no 28 movimento. years in the Os últimos spiritualism. anos eu estava The last years I was there, I was leading, I was a leader there. Eu acho que esse povo todo, So não I tem- think a maioria sabe muito bem o que é most o certo e o que é errado. Mas of querem them know what permanecer is no meio do wrong and what is Então, right. esse negócio é deixar But they pra lá. want to be Esse- there os sitting fanáticos religiosos. on the Agora, fence. pastor, não se But pode brincar pastors, com isso. you E tem cannot pastor fazendo besteira por aí, não está no gibi. Todo play dia with a them. gente atende gente lá embaixo que sofreu alguma coisa com algum pastor. Every day I talk to people who have Então, esse negócio de pastor, had problems você with sabe que o pastors. pastor dessas igrejas, The dessas pastors seitas from evangélicas, these eles churches, não têm o mesmo they don't have the pedigree, same não é, pedigree, didático, de informação, the tem same igreja para information, Então, didactics você já that viu, tem gente de todo tipo. priests E from outra church. coisa, não há um estudo do There is gabarito no da pessoa study para formar uma biografia, um currículo have a adequado para ser pastor. E eles colocam curriculum todo mundo como pastor. biography. Tá vendo essa They igreja put redentora, everything não sei o there que, as essa pastors, educação, everybody roubando there de tudo as quanto é jeito, pastors. até fora do Brasil, quer dizer, uma vergonha esse negócio. It's a Pastor shame. É um perigo. Pastors are dangerous. If people ask me, what do you think about pastors? Well, for me, pastors so far are people who deal with the sheep, who are shepherds of Beretrosphere. That's very serious. dentre eles que tem os maiores fanáticos religiosos no Brasil atualmente. The biggest fanatics are among these pastors. Saber se haverá um curso de verdade divergente Question. nesse período. Pois fui incumbido pelo Senhor para escrever um verbete. You told me E o meu I had desejo é to sobre de soma dos write an teus entry, desafios e desafios and I'd para like to consciência know preparada when para there a will be perda, do ser querido. a Gostou course das mangas que mandei? Gostei. E do biju on também. entries. Did you like Ele the mandou um mangoes that I biju sent que tem, you? And the parece sweets? que é coco no meio. Yeah, Mas he olha, sent me você some sabe que tem sweets, biju, some sabe? coconut Uma- Agora o dele sweets. é como se fosse umas cobertinhas muito bem feitas. É o Orlando. And it was very well É done, tapioca, pois é. very well Mas é made, Orlando. like tapioca.
Agora, o caso é o seguinte, dia 17 vai ter alguma coisa, 17 de But maio. guys, are there going Como é to que be tá a any courses on the verbetografia? 17th? A verbetografia em maio, como é que está? Are there going to Correndo o curso be esse any intensivo, a gente não course? está programado para Well, essa época, we não. haven't planned to have any courses in May. Você faz é entrar em contato com a Rosa. So, Orlando, you can contact Rosa before you come here. He's coming in May, the month of the flowers, of weddings. 17 de maio. He's coming on the 17th of May. A gente está preparando. We are já o preparing online, totalmente the online course. Valdo, Valdo, você podia aprofundar, por favor, quando você falou could da you memória elaborate contínua, on the continuous memory desenvolvendo o parapsiquismo? and the Parece parapsychism? que foi na fase da infância isso. I mas guess it was como when é you que were a acontece child. isso? How does this happen? Olha, depois, se a pessoa não tem infância, não tem memória contínua. Well, if Se the ela person conseguir a memória na infância, ela segue com mais. Eu, por exemplo, ainda não tenho essa memória contínua If de the person profissional. Eu já tenho de amador. doesn't have, De amador, isn't maior a prova que eu child, tenho they won't have a são continuous todas memory. essas verpons que nós estamos falando aqui na So that's the verpons e we're as talking 8.000 about here. páginas da enciclopédia. The 8,000 pages of the encyclopedia. Como ela desenvolve o parapsiquismo? But how can aprofundar one nisso? develop the Você parapsychism? tinha falado que a memória Não, You se said a that pessoa consegue isso, the presta continuous atenção. memory, Se ela consegue So, pay ter uma attention to memória that. contínua na fase infantil, if they are a child and have a continuous memory, Mas aí, problema that's maior it. é o The biggest restringimento problem intrafísico is the na fase intraphysical infantil. É a criancice, a meninice. lack of É a memory parte da puericultura. being as a Processo mais child. difícil que tem. agora Se a That's pessoa the difficult superar isso, thing. acabou. If the person overcomes Agora, that, mesmo que seja no tapa, assim, It's quebrando over. a cabeça, já é uma grande coisa. even though você não if it's aconteceu like isso, that with Não, você veja bem, eu nunca a precisei punch de in the sessão de head. obsessão. Nunca precisei estar tomando passe. well, I separado. never needed to Nunca be precisei the de nada disso, intruded sessão, nada disso. Nunca precisei de sessions psiquiatra. of the intrusions, Eu trabalhei com vários psychiatrists. psiquiatras. I worked Tudo with como many praticamente psychiatrists, assistente do doutor de psiquiatria. but Então, como é que fica? assisting entender, porque them. a memória contínua desenvolve o parapsiquismo, mas a pessoa já You tem said que the ter continuous potencial memory develops parapsíquico, parapsychism, but does the person need to have a parapsychic potential? Tá na cara, porque todo mundo Yeah. é médio, todo mundo é Everybody entender, a is memória contínua psychic, já é um indício parapsychic. coisa séria é a memória. The serious thing here is the continuous Como eu estou memory. falando aqui, ó, As I dessas say coisas here, mais sérias from aqui, these serious vamos olhar things, o que é que eu estou falando let's aqui, ó, see what I'm talking nessa here. questão, no fim, a memória contínua, ou The mesmo continuous a condição memory menos nacunada, que é o meu caso, Or acaba por the memory terceirizando o in a desenvolvimento less do autoparapsíquico da gapped criança condition like durante o mine crescimento somático, biológico, e até na fase adulta, é o que tem acontecido comigo e helps alguns the que child Agora with que the memory. parece que eu entendi, que and a memória even the contínua já adult. indica que é o parapsiquismo, ela já é um indicador. So if the person has this memory, they have the parapsychism, right? Porque a memória contínua, dentro dela, tem a retrocognição. Well, Presta inside the Agora, continuous essa memory, retrocognição que nós falamos, there is é the a brava. retrocognition. Primeiro, a mais But séria I'm delas, talking to the most retrocognição serious da intermissão. retrocognitions. Segundo, For example, the que é a intermission menos difícil, retrocognition que é or a de memory. vidas prévias. And Agora, por then exemplo, uma vida the memory remota, from às vezes, previous é fácil. lives. Agora, uma vida recente é mais difícil. Então, olha o nível It's de difficult to dificuldade remember de você lembrar das coisas, a relembrança. previous lives that are closer to the present Isso time. que é a retrocognição. Very old Agora, o que eu lives vejo are é isso. easier to Eu quero remember. chamar a atenção disso aqui, But dentro what I do want to processo draw da your holomemória attention contínua, here é in a the pessoa hollow memory dar valor para o que ela is tem em to matéria value holomnemônica. Os what you processos have dá valor in para terms a memória. of Eu sempre digo a vocês, holomnemonics. memória, a meu ver, é das faculdades mentais das The mais memory is complexas one que of tem. the most É tanto que todo dia sai complexes artigo. Eu leio artigos sobre most memória faz complex 60 anos. Entra aqui, sai aqui, things porque a maioria I've vocês prendem talked danado. about for É a muito long time. para ver o problema como é.
Agora, a minha vivência de memória But é my outra coisa. experience of Eu memory sei aonde que é que eu tive muitos is erros, serious. aonde é que eu I know interpretei where mal, aonde é que I eu have interpretei done certo, things o que é que wrong, eu aprendi, o que what é I que eu deixei passar. Tudo isso eu misunderstood. vejo. Agora, que isso aqui, ó, é sério, isso que eu But estou falando. this is Dentro very desse argumento, serious. quais são os pontos mais sérios dessa história? What are the Primeiro, most o important points processo here? dela ser prolongada. The process that it is Agora, depois, prolonged, o problema, non-stop. a diferença entre a criança And the e o other idoso. point here is the difference between the Agora, child pensa and the bem, adult. eu hoje sou idoso. Today I am Eu an fui essa elderly, criança. but I was a Então, a child. gente estava quase de ver This se qualquer child. idoso chegou nessa condição minha. So we need to check Pra the gente estudar. elderly who Essa have cobaia que seria, a reached gente the seria bom same procurar. Agora, você veja bem o problema level dentro as disso. I have Tem aí reached. a autorretrocognição que traz uma série de So you see, there are the retrocognitions who will lead to all these things you are talking about. One point here da criança. is the mental Essa biological conjugação de fatores é que traz o fenômeno grande, reality. bravo, sério da história. A conjugação dos fatores. E é justamente So isso que there eu are quero fazer, que a these conjugação many factors who are desses brought transformes, together. que eu chamo de paraconvergência interconsciencial. And this is what I call the interconsciential paraconvergence. Desses 22 que eu coloquei, a maioria tem parapsiquismo no meio. Most of these people I have studied, Então não tem I jeito, não, o que eu estava falando da paraverbação. concluded that they have parapsychism. São dos últimos que eu anexei lá. Agora, eu penso, sabe, Adriana, com o tempo, nós Adriana, ainda vamos in descobrir my mais, opinion, além desses 22. with time, we'll be Que able seja to assim, discover more people than these seja 22 acessível, lógico, racional, who are esteja accessible dentro and desse padrão que rational nós estamos colocando. within this pattern Agora, o we're dia que talking nós about. fizermos aqui, eu vou pedir para todo mundo pensar nisso mais. The day Às we vezes bring as these pessoas people dizem, here, por I'll ask exemplo, you to think dentro about assim that que a Amy a vai little bit descobrir more. alguma coisa que passou For example, depois. Amy will discover something that was never seen, Katia and Rosa, Vamos ver como é que fica isso. all of you. Agora, a Ami, eu estou falando devido I'm talking about Ami because of her polyglottism process. You know that polyglottism and memory are together. But she hasn't discovered that for real. Am I right? You see? Com a capacidade que ela tem, você pensa bem. With her Agora, abilities, se ela fazer her uma capacity, perfuração dessas we should do like a perforation, like a drilling na cabeça from dela, pra ver o Petrobras processo inside da her memória, head da to see infância, her aqueles álbuns de memories, família lá, those aquele family negócio, albums, trazer como é que você funcionou ali to dentro. check and see how it works inside her head. A tendência do poliglota The tendency é of the ter polyglotist retenção de memória. is to expand Eu tô its falando memory. besteira? Você entende o que eu estou falando? Pois é. Do you understand what I'm talking about? Então, no caso dela, por isso que eu estou chamando a atenção. Ela talvez That's why I'm calling your attention to her precisava case. dela pegar os 22 So she fenômenos, should essas check 22 those instâncias 22 phenomena ou de are manifestação. parapsychical manifestations or Daí entra, sabe, acquisitions o like macrosoma, achievements. o For example, macrosoma, tudo isso entra. Aquilo que eu tava extraphysical falando, clinic, o problema de doação de sangue the universal Uma blood bobagem, donation mas seems importante. silly, but it's very mas important. gravou, né? Então, eu estou contando They as call coisinhas it- de fora e de dentro. A essência So I'm talking também, about the a parte inner, periférica. the inside and the Mostrar pra ver o outside efeito. Você to entende? show you O que que everything eu queria and see falar? the effects. É, But eu what tinha uma would you pergunta like to sobre o say? último efeito I have a question da about the paralisia last retrocognitiva. effect related to retrocognitions. Os efeitos das mini-biografias dos The effects biógrafos of nas the futuras mini biographies contribuições da of vida the entry writers atual. in Está tão claro. future lives. Na Te revisão vira. dessa vida, It's very Vira, clear. Como é que é? Te a vira. mini Find your way biografia out. do fotógrafo vai The mini biography will bring retrocognitions from this life to the next Agora eu vou lives. julgar os verbetós Is that? contra os verbetós. Vocês têm que debater. E eu Well, vou ficar aqui. Eu Entry sou agora, writers sabe? against Não tem entry bola, não tem writers. gol.
I'll just Ó, o efeito da mini-biografia stay do here, fotógrafo okay? nas futuras retrocognições da vida atual. the effect Você vai encontrar em of enciclopédias, the acho que é bem mini provável biographies você vai ver a mini-biografia in que vai ter lá, future mas pode ter um retrocognitions insight sobre quem é of this você, né? real Você current vai ver life. lá. You will be there in next life, but you remember, you will find yourself within, among, I mean, among the entry writers. Lê de novo, olha só. Read again. Nessa vida, Oh, but I thought that in this life, I would have a retrocognition. No, it's your future retrocognition about the current life, okay? Well, it makes sense, but I saw something different. Valdo is talking about energy the same time as the ladies are talking about the issues. Agora dá uma expansão. Não é mega euforização, é uma expansão intelectual. It's not mega euphorization, it's an intellectual expansion. E é isso que está mexendo, devido ao processo mexendo na memória, por isso que ele apareceu. He showed up because of the memory issues. I'm talking about Hayek. Evoke him O Hayek é muito simpático. when you think about memory. He's very sympathetic. Aqueles galãs He's very good looking, jovens, Arabic, fora de young série, na male, cabeça. É mental somático em tudo. mental somatic. Agora, professor, Agora, é muito engraçado ele It's ser funny tão because muçulmano he's assim, so até nessa vida mística Arabic, dele foi, he's so e, no Muslim entanto, ter essa condição. in this life, and he had Por isso que eu this falo dos mental negócios soma. matemáticos árabes. That's why I always talk about Porque the ter aquela Arabic geração, mathematicians. que é isso? Where is that generation? Come on. O efeito penúltimo, a questão ali afetiva, eu achei interessante. Well, there is another effect about affection, which is very interesting. Os efeitos das tertulias conscienciológicas, The effects of the Conscientiological tertulias for free regarding the integration of the ICCC. Isso aí é óbvio. Well, this is obvious, but this affection, integration, and the parabonds, what's that? Of course, aren't you my sister? You're my younger sister. And she's short and she's like the younger sister. Mas isso, a apresentação desse verbete, The presentation of this entry writer expresses or exposes all these bonds. Is that what you're talking about? No, the way we are doing here, the tertulias, already makes an integration among all of you, from mental soma to your soma, reaching all the vehicles. Just like that lady that spent 2 days here, and when she was about to go back home, she started crying. I have seen this dozens of times. There may be many people, like many men, that don't talk about that. Women express their emotions, but men don't feel like doing. Professor, is this like when they're missing the intermissive period? Yeah, most of them. But I have seen many guys from Europe suffering this. I think we are going to deal with this, and we are going to reach people's emotions, just like that case in Barcelona. Yeah, when they make that course, they will receive the material and a box with some handkerchief, right? Yeah. Regarding this first effect, Ami said, my suggestion is for you to change from current life to upon current life, so the sentence will make more sense. Okay, we're gonna make it for you. You understood. Aqui no polinômio, o segundo And polinômio, polynomial, the second one,
O segundo polinômio. O polinômio postura, olhar, voz, gesto, sendo Posture, look, voice, gesture as a strengthening the manifestations. Era só porque, como o foco aqui é a Well, escrita, the nesse ponto, focus você here isso você tá querendo is the referir à writing. parte de So you debate, are referring to interação, debates and da escrita interaction, em si. not only the writing itself, right? sorriso. Yeah, a smile sometimes makes you lose control. There's this guy who wants to make some refutation, and the lady smiles, and he loses his way. Agora, mais uma coisinha, professora. Você mencionou agora há pouco. You have just mentioned about the extraphysical consciousness. Sometimes you make a cleaning, and the person you clean spends 2 months, and then everything comes back again. Yeah, because there is evocation, and these people are not able to keep the clean process. Waldo, is it possible for us to think, maybe it's my concern, okay, but regarding seriaxis, each shock of resummation could be considered part of an exercise for the mental soma to fixate and lose this memory gap and start having something continuous. For example, in my case, I think that I will have more continuity. That's why I deal with lexicology, why I have always had dozens, hundreds of dictionaries to work with. That's very serious. Something that amazed me was when they discovered that Aurelio had left 500 dictionaries. That's nothing. In that occasion, I had much more than that. Just me. Besides all of those dictionaries I gave to people and I didn't bring here, I have always had more than 1,000 dictionaries. So I don't understand this. My explanation later was that I thought in his case he was doing that dictionary, he was producing a dictionary on Portuguese and synonyms, and he was focused in only that problem. That's how I understood the matter. Otherwise, I would think it was very strange. But you may be a polyglot in a life, and you decimate, and you come back, and you need to learn everything again. But this is paraphysiological, right? Yeah, I started remembering everything earlier. All of you will remember earlier. The problem is to fixate the retention, not losing the memory, keeping the memory. The hypomnesia will disappear little by little. That's why I say that Serenissimus forgets nothing. And the transmitter has this kind of fixation. So our tendency is to evolve by amplifying our retentions. The more we keep, be it a block or a mass of retention, the more evolved we are, because we record. It works. It's evolutionary intelligence itself. Yeah, Professor, we keep doing exercises, memory exercises to remember everything, but the paraphysiology changes from life to life. Yeah, but just think about the religious people and how much time they waste, how many things challenging our minds to investigate, to research, to approach.
They're just cara de paisagem. Essa é uma coisa making that terrível, face. processo de That's religião. terrible. Isso aí geralmente Religion não is se fala, terrible. mas a They don't perda talk about milenar this. que a But the religião loss faz na cabeça do of fiel. religion A coisa é in terrível, se você one's for pensar nisso. mind Agora, is por exemplo, terrible. eu no Espiritismo, ainda lá dentro, eu já sabia disso tudo. I was in Mas eu Spiritism vi o negócio, and I sabe? could Vamos see fazer. things, but Tava I perto. was Por isso que trying aquilo to tá desse jeito, do tá olhando. things. And sometimes I had my hands crossed, Agora veja, são pessoas boas. my arms crossed. Muita gente lá dentro. They are também, good as melhores people. pessoas que haviam dentro da Many comunidade people e tal. Então, até help muito quanto others. a falta de desenvolvimento para psiquismo But e a Waldo, falta the do lack método of também é uma parapsychism perda na development Total, is some isso kind é of loss total, also, absoluta, right? é que é perda absoluta das perdas Yeah, you're maiores. right. Definitely. É o que vale mais. a That's pessoa tá what's jogando worthy, the parapsychism, and people are wasting fora. it. O senhor conheceu pessoalmente Francisco Question: Valdomiro have you Lawrence? met Francisco Ele falava Valdomiro 72 Lawrence? línguas, seu He used to respectivo speak dialeto. Ele era 72 super dotado. languages. Sem dúvida. And Eu sei do you da think história he porque eu was conheci gifted? gente que conheceu muito Well, Lawrence. of course he was pessoalmente eu gifted, conheci ele. but I haven't Agora, met ele era him superdotado, in alto person. Agora, bem específico dentro do processo. But he O was problema very dele era mais, specific. His mnemônico, problem né? was Minha mnemonic. pergunta tem relação com a cabeçada. Other Como question. fica a cabeçada My em question is relação à related natação? to As the pessoas que head nadam dentro da hitting. piscina de cabeça. How O about impacto a mesmo person that cabeçada de futebol? enters Depende. a pool, Depende da condição a da swimming pessoa, pool? como é que Is it é the o same jeito impact que ela dá, sabe? as in football? Mergulho, tem uma opção de Well, coisas. it Agora, depends. nunca chega igual a uma It's never the cabeçada que same dois, way, just like jogadores two batem a football cabeça players na hit cabeça. their Faz heads. até barulho a hora que bate. You can Já even pensaram? listen. Agora, a bola é outra The coisa. sound Tô falando is- na minha cabeça. Awful. Cabeça de futebol, Imagine. de jogador de futebol, deve ser das Football mais duras. players' head must be the hardest Porque ele usa o ones pé. because they use only their Quer saber como foot. é que é. Então a cabeça deve ser muito dura. So they must Participe have de hard uma head. reunião mediúnica em Belo Horizonte, Question. no bairro da Pampulha, I cujo participate médico in a apoia uma consciência que psychic trata meeting até in de Belo tudo Horizonte. isso. O And there palestrante is conhece this o senhor psychic that Agora temos outro receives médico que an foi extra-physical anterior, Jorge consciousness. Perutos faleceu. We have Os a conscientes new não são da terra. psychic Diz que because possuem Jorge trabalho Peruts enorme has para auxiliar a died. urbanização do Brasil. They say they are trying to reurbanize Brazil. Do you think this will take decades or centuries? A Well, reurbanização é da terra. The reurbanization is involving the earth, and it will take millenniums. Although genetics is responsible for schizophrenia, what is the responsibility of the consciousness? Well, one can never reach this condition if she or he hasn't found the appropriate pathological companies. Question. Since I was a child, I make assistance. However, for the first time, I feel tired by assisting others because my family, sisters, my mother, and other relatives keep on doing gossips, keep on wasting their time talking about other people's life. I feel really tired and like an intruder in the family. It's not just my nucleus family, but also outside. How can I find more disposition? And what do you think about this tiredness? Well, the intruders are starting to catch you. Be careful. Why don't you take these people and go out, make a trip? There are many plane tickets available nowadays. Find some things, some new things, and when traveling, find a way so your relatives will be reading during the trips. Or give them some laptop so we will have to deal with their mental soma. There was this person that came here 2 years ago, and I gave this tip. So everybody would start studying an interesting issue.
and you see that sister of yours who is mad about fashion, and you will look for fashion and put in the laptop and find a way for her to deal with that. She will improve her gossip problems. There are other personalities that, according to their tendency, they find what they are able to do with the laptop. And thinking about helping others and forgetting about talking evil about others. People have like a bad humor, or like that dark humor. And Schadenfreude. Most time they have Schadenfreude. Professor, you talked about parapsychism. Is it a matter of bad use in previous lives? Could you explain that, and how is the intermissive course of these people with masked parapsychism? Well, when they have the shock, the intruder keep having impact on these people because they are guilty. If they don't feel like renewing, recycling their way of life, they will continue as victims. But if you had a parapsychism in previous life, because you used it badly, well, sometimes there is a deviation. And you don't have a parapsychism in a single life. You may have parapsychism for 15 lives. Just imagine the Cro-Magnon with the parapsychism. He was walking and all of a sudden he thought, oh, there is a dinosaur on my left, I'll go on the right. It happens. It all happens. And it's very old. So the Delphos oracle is not as old as these parapsychisms. We know that for these people the intermissive period was not good. But, well, if one is guilty and doesn't want to renew, to recycle, she or he will continue, will keep being a victim. I would not like to be even a flea nearby them. Their holocene is not good. Think about that. Yesterday, when we were with Marcelo da Luz, and we were talking to the big boss from broadcasting, I talked to him this morning, but the case is the following. I used to see the white energies, and I thought, but where is the boss? And he appeared, and he's very intelligent, he's very clever, he tries to be updated. This was a cardinal, you know, and he was nearby Marcelo, and he made this gesture. He thinks that Marcelo is in the right level. Let's see the next step. After this international journey, defending your book, let's see what comes next. And you, as his official secretary, help him, okay? But I really like that. I don't remember any consciousness saying this, doing this. This is something I do. But he kept doing this. It was very funny.
Foi por isso que eu resolvi lá falar alguma coisa. That's why I decided E to descobri speak colocar minha colher nas suas coisas. and to enter the subject. It was outstanding, very E outra good coisa, quantas environment. pessoas tinham lá? Alguém sabe? Do you know how many people were there? O total? Quem é que está? Tinha uma lista lá, né? Não tem ninguém aí. There was a list, right? Na lista, The cerca de list 270 pessoas. had about 270 people. E havia Fora online, né? havia mais de E fora- centenas. Besides turma do the cardeal. online Tinha accesses monte de and the cardinal people. alunos do curso intermissivo. There were Monte. students Agora, from monte de intermissive aluno do course. intermissivo. Ex-freira, ex-padre, tá tudo lá. People who had Agora, been Lourdes não priests. estava lá, não estava? Não, muitos. É uma pena que But a Lourdes, wasn't o Lourdes Jaime Pereira, there? eu And senti a Jaime falta Pereira? dele. Na hora lá eu senti isso. A hora que o Weren't they cardeal there? fez assim pra mim, Oh, I senti a missed falta them dele. when the cardinal Sabe, juntar did esse this povo, né? gesture. São os agregados. We need to Dessa join fazenda. these people together. O negócio é fácil. Mas o ambiente tá It's muito very bom, interesting. muito positivo. And the environment was very positive. Agora o Tom também ficou muito satisfeito. And Tom Com suas liked it a respostas, lot. ele He falou was demais. satisfied with your Muito answers. Waldo, Que lá vai longe. Waldo, Onde continuar. quer. Eu queria saber se você já estudou alguma coisa I would relativa like à to clonagem. know if you have studied Clonagem. something about Clonagem. cloning. Já? Existe algum efeito com relação... Yes, Qual é o efeito I que tem com relação à have. multidimensionalidade? Se tem algum Não, efeito? isso And aí what tem, is mas the veja, effect o processo regarding é o multidimensionality? problema da consciência. Ninguém Well, it's a clona problem consciência, só of clona consciousness. corpo. You cannot Então, clone the Não tem consciousness, nada. just the Quando body. sai aqui, entra aqui. So O mesmo it's efeito dos genes useless. do vitalismo. O processo é a consciência em si. The problem e is o the nível de consciousness discernimento itself que ela and tem. the level of Pensa discernment. bem em clonagem, o que é o siamês, o chifópata? So think Como é about que são os those gêmeos? Como é que eles funcionam um com o outro? Você vai começar a siameses entender o que é a clonagem. twins. Tá certo? And you understand more about cloning. Obrigada. Pontuações da tertulia de hoje Advertisements. foram 132 assinaturas. We had no livro de 132 presença, 19 signatures, perguntas presenciais, 22 perguntas presential respondidas online, questions, 37 votos 22 presenciais, online 13 questions, votos online. 37 Hoje temos 4 online recados. on-site Meire, votes, Reaprendência, and Patrícia, 13 Conselho dos online 500, votes. Will, Balanço Existencial, We Rosa, have Programa several Verde Ecografia. invitations, E antes Eduardo vai falar and sobre os Eduardo is amigos going to talk enciclopédia. about the Pessoal, boa tarde a encyclopedia. todos. Nós temos alguns recados aqui bem importantes Well, em relação today ao we jantar have do dia some 8 de março. advices. Primeiro, o fundamental, que o jantar ele é The gratuito main thing is para that todos we're os going to amigos da have a enciclopédia. dinner A segunda which informação is importante, free são for the 160 encyclopedia vagas friends. para We o have programa Amigos da Enciclopédia. Os 160 recursos para esse jantar são recursos places obtidos a for partir these do people. patrocínio de empresas aqui de Foz And do we are able Iguaçu. to give A this lista para essa dinner gratuidade, with para the esses 160 sponsorship vagas, será of encerrada no companies dia from 20 Foz do de Iguaçu. fevereiro. Pessoal, eu vou repetir essa informação, I'll repeat this porque information, essa informação okay? é muito importante. Amanhã Because vai it's estar very todo mundo aí important. batendo cabeça. Dia 20 de fevereiro, a February gente encerra 20 o prazo para a is the pessoa pegar o deadline convite for you gratuito to have para o a jantar. free Então, no próximo dia ticket 20 de for fevereiro. the dinner. Os lugares são limitados a There 160. are Nós precisamos fechar o contrato 160 com o hotel. places. Para isso, We quem é need amigo to da set the enciclopédia contract precisa pegar os with the convites. Quem é hotel. aqui de Foz do Iguaçu, pega If os you are convites com os from Foz professores do Fernando Iguaçu, Barbaresco e Eliane Manfroy. you Quem can está have the fora ticket de Foz do with Iguaçu, Eliane basta enviar um e-mail ou Manfroy. ligar aqui If you na are recepção do out of CIAEC, Foz do Iguaçu, do 45 you just call us 3525 2652. through the telephone. Depois da data de 20 de fevereiro, não 55, será mais possível pegar 45 os is the convites. code of the Tá city. ok, pessoal? Então, 35, registrem essa data 25, aí. 26, Eu acho que os 52. recados eram esses. Obrigado. Boa tarde a todos. Good Boa tarde a afternoon. todos. Boa tarde, pessoal. Em nome da Repreendência, estamos convidando On behalf of Repreendência, we are inviting the teachers of Conscientiology to participate in the 10th qualification of teachers that will take place in Foz do Iguaçu from March 11 to 13. After
Então, o objetivo existential maior balance. deste curso, gente, The main goal os professores, is né, for the convidados, teachers revisar a sua teática, a who sua review prática, a sua their verbação dentro do processo verbatim da docência. within Então, esse curso é Conscientiological limitado, são 14 teaching. vagas, então a gente convida que We todos os have interessados limited possam estar places. realizando a sua We inscrição have para just não perder 14 essa places. oportunidade. Para So maiores you informações, must busquem not lose this pelo opportunity. site da Reaprendência, www.reaprendência.org, For further information, ou ainda visit pelo our telefone website 3525-2652. www.reaprendência.org. You are all invited. Boa tarde a todos. O Good Conselho dos afternoon. 500 The está Council of the completando 500 um ano. Ele é um empreendimento grupal avançado Is na 1 construção year da old. democracia pura. It's a Hoje à tarde, às 15 entrepreneurship horas, nós temos a Assembleia do for Conselho the dos pure 500 democracy. no discernimento. Além We da have the comemoração assembly de um ano, of the nós 500, and deliberaremos besides sobre the vários anniversary, temas. Um deles, we will o talk sistema about online de several votação, themes. que One of também them é outro is tema the avançado online na vote democracia system, pura. Além disso, teremos a which is posse really de advanced membros da within comissão pure do democracy. Conselho. Besides that, Deliberaremos we'll sobre also algumas have regras para esses membros, the entre outros assuntos. council Estão members, todos convidados às 15 and you horas are no all auditório do invited discernimento. to participate. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de estar convidando para a semana da Max ProEx. I would like to Vai estar invite ocorrendo you de for 5 a the 13 de Maxi março. Praxis Nós Week temos 11 that will atividades take durante esse place in período. March, Eu gostaria de estar dando destaque ao balanço existencial, and I would que é like to 5 a 8, highlight ou the seja, existential sábado, domingo, balance segunda e terça-feira, from onde a pessoa pode ter a Saturday oportunidade de to fazer um balanço Tuesday, sobre a sua existência. when E people will fazer have um the opportunity replanejamento to daquilo que ela have a pretende balance ao longo aí dessa on their ProEx existence. que ela tem ainda para ser cumprida. Tá? Outra atividade que eu também gostaria de Another dar destaque é o curso activity that Amparadores, is com o very professor important Mário is the Oliveira. course Esse called curso estará Helpers ocorrendo no dia 9 with do Professor 3, na Mário quarta-feira, Oliveira. no período da tarde e noite. It will Começa às happen 15 in the horas e vai afternoon até às and at 21h30. night. Então, estão todos convidados. As So you inscrições are elas all podem ser feitas invited. aqui na recepção do CAEC. Subscriptions can Quem be também made está in CAEC fora, reception. gostaria de estar acessando, para If ter you maiores want to informações, pode access acessar o and site have da further Apex, que é information, www.apexinternacional.org. Go Lá vocês têm to toda a programação do curso de balanço existencial e das demais www.apexinternational.org. atividades. Obrigado. Thank you. Boa tarde. O nosso convite aqui é para o verbetografia. Our invitation Esse is curso for que vai começar quarta-feira. Entriography. Ele tem um modelo intensivo This e is an semipresencial. intensive and As aulas semi-presential as model. aulas online já ocorreram, The mas elas online estão classes have livres already de happened, acesso but they are na página free do verbetógrafo, for you to na access primeira página ali in the da first página web do page, site da Tertulia. in Então, Tertulia's quando você web entra page. para a So página da when you Tertulia, para enter assistir a Tertulia, to se você percorrer watch mais Tertulia, um pouco à sua esquerda, if you você vai encontrar uma look entrada on the para a left, página you do find an verbetógrafo. entry Ali você vai encontrar as to 3 the aulas entry do programa writers page. Verbetografia que foram online. There are É da several definição, classes sinonímia, antonímia, é a primeira about introdução, definition, uma noção synonym, geral, and né, ao antonym, verbete. and a Depois overview tem about the o entry. manuseio da planilha da enciclopédia And e also o the estilo enumerativo, encyclopedia como um todo, a table numerologia. and the style. Agora, fora isso, a parte presencial vai começar agora There is quarta-feira, also the às 15 presential horas, e module vai até o that domingo. will happen É um curso from intensivo. A Wednesday ideia to é que a gente Sunday. consiga varrer todas as sessões Our idea nesse is período to, de 4 dias to e talk meio. about all the Então, a gente sections espera você during these que está days. interessado So aí we em fazer o wait seu for verbete you para enviar para a who enciclopédia da are Conscientiologia. interested Obrigada. in writing the entry. O verbete eleito para amanhã é The entry for subrotina tomorrow is parapsíquica, parapsychical especialidade subroutine. autoparapercepciologia. Obrigada e boa Paraperceptiology tarde is the a todos. subdiscipline. Thank you very much.